Hi friends, today topic is diodes, right? Diode is a basic building block in the semiconductor. అంటే సెమీకండక్టర్స్తో చాలా యూస్ఫుల్ డివైజెస్ని మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. బట్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఈజ్ డయోడ్. ఏ డివైజ్ అయినా సరే డయోడ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డయోడ్. ఈ డయోడ్ కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకునే ముందు మనకి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీద ఐడియా ఉండాలి, రైట్? దట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇక్కడ పెడితే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సైడ్ మూవ్ అవడానికి ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రైట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో F is equal to EQ. దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ డెవలప్డ్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ field on the electron. That means electron is moving opposite direction to the electric field, right? అదే పాజిటివ్ ఛార్జ్, దట్ మీన్స్ ప్రోటాన్ అనుకుంటే in the direction of electric field. The force developed on the proton is in the direction of electric field. This concept used for diode. I think we are all aware of this concept. Now we know P type, that means P means positive. P type semiconductor, we have majority charge carriers are holes. How we produce these holes? By doping. That means by inserting trivalent impurities on semiconductor, we get holes here. These electrons are due to temperature or external energy, right? Some of the bonds break in due to room temperature. At 0 Kelvin, that means absolute zero temperature, all bonds are stable. But at room temperature, some of the bonds gets break. We get this minority charge carriers. That means ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఒక హోల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దోస్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ ఆర్ నియర్ బై హోల్స్. దట్ మీన్స్ ఈ హోల్స్లో కొన్ని డోపింగ్ వల్ల వస్తాయి, కొన్ని బాండ్ బ్రేక్ అవడం వల్ల వస్తాయి. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ బై బ్రేకింగ్ ద బాండ్స్ డ్యూ టు రూమ్ టెంపరేచర్. సేమ్ వే హియర్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డ్యూ టు doping. That means pentavalent impurity doped with the semiconductor. These holes are due to rising temperature. That means breaking the bonds, right? If we add these two materials together, these holes are diffused from P type to N type. These electrons are trying to diffuse from N type to P type, right? We get one region that is called depletion region here. This is the depletion region. This is the holes. This is the electrons. This is electrons. Minority charge carriers are holes. Electrons, right? ఈ హోల్స్ అనేవి ఇటు పక్కి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇటు పక్కి డిఫ్యూజ్ అవుతాయి డ్యూ టు అన్బ్యాలెన్స్డ్ చార్జ్ కాన్సన్ట్రేషన్. బికాస్ ఇక్కడ
పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది హెవీగా ఉంది. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద charge carriers are positive, right? Here the density is negative. Due to this unbalanced charge concentration, these holes and electrons are trying to move from one region to another region. That means this charge is moving. That means current is produced between this region. That is called diffusion current, right? Diffusion current అంటే చార్జ్ అనేది ఈ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ అయిపోయి న్యూట్రల్ అయిపోతాయి, రైట్? ఆ న్యూట్రల్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఛార్జ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ మూవ్ అయ్యే ఛార్జ్ వల్ల వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కరెంటు డిఫ్యూజన్ కరెంట్, రైట్? డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఈ డిఫ్యూజన్ కరెంటు కండక్టర్స్లో ఉంటుందా? నో, బికాస్ కండక్టర్స్లో హోల్స్ అనేవి ఉండవు, రైట్? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినా నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ కండక్టర్స్. దిస్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ ఓన్లీ ప్రెజెంట్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్, రైట్? ఈ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రలైజ్ అయిపోయినా ఇక్కడుండే యాటమ్ అనేది మూవ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ మూవ్ అవుతాయి, కానీ ఇక్కడుండే సిలికాన్ యాటమ్ ఆర్ ఫాస్ఫరస్ పెంటావాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ మూవ్ అవ్వదు బికాస్ హెవీ మాస్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పక్కకు వచ్చడం వల్ల ఏమైంది, ఇక్కడ ఒక క్యాటయాన్, ఇక్కడ ఒక యానియన్ ఫామ్ అవుద్ది. దట్ మీన్స్ పాజిటివ్. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇటు పక్కకు వచ్చడం వల్ల దట్ మీన్స్ ఫాస్ఫరస్ హ్యావ్ 5 electrons. 1 electron move from here to here. That means 1 electron is missing. That means now this is act as cation, anion, right? 1 electron is missing, that is positive charged, right? Here the positive charge is developed, right? Same way here one hole is missing, that means positive charge is missing, that means cation is formed here, because only charge is transferred but the atom is present, right? That atom acts as anion cation, right? So here one electric field is developed here, right? Positive plate, negative plate acts as a capacitor. One electric field is developed here. This electric field from positive to negative, electric field always starts at positive and set at negative, right? This region is called depletion region. ఈ ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడుండే ఎలక్ట్రాన్ ఇటు మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుందా? నో, బికాస్ దిస్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ సైడే మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ సైడ్కే మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది, కానీ ఈ సైడ్కి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయదు, రైట్? ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు సైడ్ మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయదు, ఇక్కడుండే హోల్ అటు సైడ్ మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయదు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యారియర్ బిట్వీన్ P type, N type to P type. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యారియర్, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ క్యారియర్స్ అండ్ దిస్ క్యారియర్స్, దిస్ ఈజ్ ద బ్యారియర్, బికాస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్ డ్యూ టు దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. These holes are not moving from P type to N type. This region acts as a barrier between two regions, right? This is called
depletion region, and this region develops voltage because this distance is x, let's say x, this is the x distance developed between two regions, right? E into x is equal to voltage. That means let's say d, distance is d, E into d is voltage. Electric field into distance is called potential. This is called barrier potential. This voltage is called barrier potential. ఇంత బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్ ఇటు సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రైట్? Let's say this barrier potential is V, right? This barrier potential is V. If we apply externally that much voltage, then only this electrons transfer from this side to this side, right? This is the diode, right? Now we can see take a look at about forward bias and reverse bias. When I connect this positive terminal of the battery, this is external battery, to the p-type material, this is the n-type material. When I connect this positive terminal to p-type, negative terminal to n-type, this positive terminal oppose this holes, right? ఈ హోల్స్ని అవుట్ సైడ్, దట్ మీన్స్ n-type రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పుష్ చేస్తాయి. ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ పుష్ చేయడం వల్ల ఈ బ్యారియర్ డిప్లీషన్ రీజియన్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, రైట్? When this electron gaining some kinetic energy from the external battery, when this kinetic energy more than this barrier potential, this electron jumps from n plate to this p plate, right? ఈ ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ నుంచి, ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి, ఎప్పుడైతే ఈ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ కన్నా ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ మోర్ అవుతుందో, అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి దీంతో డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి, రైట్? డిఫ్యూజ్ అయిపోయి న్యూ ఎలక్ట్రాన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ and current starts conducting. That electron diffused from n-type to p-type and holes from p-type to n-type, that current is called diffusion current. Here current that is in this direction, electrons are in this direction, current is opposite direction to the electron. So this is diffusion current. Current produced in forward bias is a diffusion current. Due to this minority charge carriers, are travel from p-type to n-type, and current produced in this direction. Diffusion current is in this direction. Drift current. This is drift current due to minority charge carriers, right? This diffusion current is more than drift current. This diffusion current is due to majority charge carriers. అంటే ఇవి ఎక్కువనే కాబట్టి diffusion current ఎక్కువ ఉంటుంది. This drift current is due to this electrons, minority charge carriers. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఈ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అంతా ఇక్కడ అపియర్ అవ్వదు. లెట్స్ సే రెసిస్టెన్స్ ఆర్,
ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ లెట్స్ సే 0.7 volts. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈ 0.7 volts బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ లెస్ దాన్ ద barrier potential, when kinetic energy observed from the external battery is less than this barrier potential, so electron not moving from this n type to p type, so there is no chance of current flowing, right? Even though in forward bias there is a chance of not current flowing in the circuit when barrier potential is greater than applied potential, right? This is a reverse bias. When I connect negative terminal to p type and positive terminal to n type, p means positive, that is holes. This negative terminal attracts these holes, right, towards this negative terminal. These electrons are attracted by this positive terminal, right? So length of the depletion region increases, right? So ఈ డిప్లీషన్ రీజియన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసినా ఈ డిప్లీషన్ రీజియన్ని క్రాస్ చేయలేవు, రైట్? హియర్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ ఆల్వేస్. ఇక్కడ ఎంత అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తామో అంత బ్యారియర్ పొటెన్షియల్కి ఈక్వల్ అయిపోద్ది. సో హియర్ E into D, that is barrier potential, is equal to V applied, right? Even though in reverse bias there is a small current flowing from p type to n type due to this negative charge carriers, right? ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, by external source ఆర్ మనం ఈ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ మీద లైట్ ఎనర్జీని ఇంజెక్ట్ చేస్తే, దట్ ఈజ్ హెచ్ న్యూ లైట్ ఎనర్జీ. ఈ బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతాయి బికాజ్ ఈ ఎనర్జీని క్రిస్టల్స్లో ఉన్న సిలికాన్ ఆటమ్స్ గెయిన్ చేసి కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోయి మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. So by focusing light on this depletion region, we can increase the drift current or minority charge carriers current, right? If we draw the diagram, this is the drift current. This is microamperes, right? This is applied voltage. This drift current as leakage current due to minority charge carriers. In forward bias, this current is like this. This is applied voltage. This is barrier voltage. When applied voltage equal to barrier voltage, the current suddenly increases. That is diffusion current. Diffusion current. Right? Observe one thing. The diode in forward bias current is shooting out, right, at barrier potential. That means in forward bias diode acts as a short circuit. సడన్గా కరెంట్ ఇన్ఫినిటీ ఎందులో ఉంటుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్లో ఉంటుంది. ఇన్ రివర్స్ బయాస్ దెర్ ఈజ్ నెగ్లిజిబుల్ కరెంట్. సో
This diode acts as a open circuit for reverse bias, right? This is open circuit. This is the symbol of the diode. This is open circuit for reverse bias. Reverse bias. This is short circuit for forward bias. This is the diode, right? ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుందో అంత డిప్లీషన్ రీజియన్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ రివర్స్ బయాస్ ఆఫ్ ద డయోడ్. నౌ C1, application of the diode. Importance of the diode we can see by what is AC voltage or AC current. If we take AC voltage, what is AC? That means this is AC current. Take this is AC current. What is AC current means? In positive cycle, current is flowing in this direction. In negative cycle, current is flowing in this direction. Every pi radians, current changes its direction, right? But ఒక బ్యాటరీని మనం ఛార్జ్ చేయాలంటే బ్యాటరీలో పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది, రైట్? పాజిటివ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్లోకి ఎప్పుడు కరెంటు వెళ్ళాలి, ఈ నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి ఎప్పుడు కరెంట్ బయటికి రావాలి, రైట్? మనకి ఇంటికి వచ్చి సప్లై అంతున్నా కూడా ఏసీ సప్లై. ఈ ఏసీ సప్లై ఏమవుద్ది? పాజిటివ్ సైకిల్లో ఒక డైరెక్షన్లో ఉంటే నెగిటివ్ సైకిల్లో ఇంకో డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అంటే పాజిటివ్ సైకిల్లో ప్లస్లోకి ఇంజెక్ట్ అయితే నెగిటివ్ సైకిల్లో నెగిటివ్ సైకిల్ నుంచి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ నెట్ ఛార్జ్ ఆన్ బ్యాటరీ ఈజ్ 0, రైట్? మనకి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ సైకిల్ నుంచే కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. ఆ నెగిటివ్ సైకిల్ని మనం కట్ చేస్తే, నెగిటివ్ సైకిల్ని కట్ చేస్తే వన్ టైం పీరియడ్లో హాఫ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఛార్జ్ అవుద్ది, హాఫ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఐడియల్గా ఉండిపోద్ది, రైట్? దట్ ఈస్ ద మేజర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ డయోడ్. దిస్ ఈస్ ద సప్లై వోల్టేజ్. When I connect this diode, this is the battery. This is the battery. When I connect this terminal to positive, battery. In positive cycle, this battery gets charged, and in reverse cycle, this diode acts as a open circuit. For positive cycle, diode acts as a short circuit. In reverse bias, forward bias, reverse bias, open circuit. This is the major advantage of the diode. మనం ఈ డయోడ్ని రెక్టిఫైయర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, రైట్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, రైట్? వీ కెన్ జనరేట్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఆల్సో. వీ కెన్ జనరేట్ full wave rectifier. Let's say this is the battery, this is a negative, this is positive. Let's say this is a transformer, this is AC supply. In this way we can produce a
full wave rectifier. In positive cycle, this is negative open circuit, this is short circuit, current is flowing in this direction. In negative cycle, current is flowing in this direction and this diode gets off, right? In this way we can produce this cycle to this cycle. This is the major advantage of diode, right? థ్యాంక్ యూ. మనం ఈ డయోడ్లో చాలా రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ని జేఈ లెవెల్లో చూడవచ్చు, రైట్? లెట్స్ సే వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ when I apply voltage, right? This is the diode. When I apply voltage in reverse bias, let's say 10 volts. What is the barrier voltage? Barrier voltage also equal to 10 volts because applied voltage appear across the barrier. Barrier voltage is 10 volts, right? Another example, if I apply forward direction, let's say resistance is 1 ohm, barrier potential is 0.7 volts in a forward direction, forward bias. Let's say 3.7 volts I apply. What is the current? Current is 3.7 minus 0.7 by 1 ohm, right? You can use loop equation, that is minus 3.7 volts plus 0.7 plus 1 into I equal to 0. That is I is equal to 3.7 minus 0.7 by 1. That is 3 amperes. And another problem is, if I connect AC supply of time period if I connect full wave rectifier, right? This is the supply, then I connect full wave rectifier of the load. This is the load. If I connect full wave rectifier to the load, the time period of the generator or source is T. What is the time period after the rectifier? That is T by 2, because source voltage is this, right? This is the time period, but rectifier voltage is here. Now the time period, new time period is this T dash. T dash is equal to T by 2, right? New time period is half of the original time period, right? This type of tricky questions also can appear in JEE, right, or MSET. Thank you, friends.